For me? Blue. Blue. Rahim بشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وما أنزلنا على من السماء وما إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي الرسول إلا ربنا قبلهم القرون أنهم يرجعون كل لما جميع لدنا
سبحان الذي خلق مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم هذا رجوع الدين إلى القمر له من مثله الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطوا الله يشاء الله وما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة واليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تأملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون My internet is not very good. أزواج في ظلال على يتكئون ये Zoom पे कैसे सब सुनेंगे? सब फोन कर ले रूम पे आ रही है कैसे गाड़ी में बैठ के सुनेंगे? रूम को खोल ले हम गाड़ी में कैसे छाया बैठ जाते ना? नहीं कहाँ बारिश है لكم عدو هذا صراط مستقيم ولقد منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها ما كنتم تكفرون बारिश है इसलिए कुछ बिछा रहे हैं على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا فعلنا ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مزيا ولا يرجعون स्पीकर्स भी नहीं लाए बारिश وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم
ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهم لهم جند مهزرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من ठीक نطفة है आप कैसे فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء صلاة الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي برسول بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أذهب आपके पास फॉरवर्ड कर रहा हूँ فقلت لوجك بالله يا أبتاه من الزهر आपका लिंक है يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فأتاني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيت به وزرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كان جزاء ولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم صدق ذات الكساء فأخرجنا بالكساء وقال السلام عليك يا جدّا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حولي فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كان بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عين ثمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء وذنتنا بالكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي وشافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك ريحة طيبة
أنها رأت أخي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها وما ولدك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله وأتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتعذنا بالكساء وقلت السلام عليك يا أبا تاج رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتمل جميعا تحت الكساء غدا برسول الله بطرف الكساء وما يعبد من السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لامهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم إن مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عن مريسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إنما خلقت سماء مبنية ولا وردا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال من جبريل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وماد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخص بيتك والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا وردا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله فإنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل من تحت الكساء فقال لأبي إن الله قضى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رسال البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما للجنود بعد الكتاب من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بما نافل على الأرض وفيه دم من شيتنا ومحبينا إلا ونزل لهم الرحمة وحفظ الملائكة واستغفر لهم لا أن تفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا بعد الشيطة رب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بما في الأرض وفي علم من شيئتنا ومحبينا وفي معموم إلا فرج الله هما إلهي آمين ولا مغمون إلا بكشف الله غما
إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا ما الله يفوزنا وسودنا وكذلك الشيطان فاز وسود في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد. कहते थे शहीदी मेरे अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो कहते थे शहीदी मेरे अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो तन्हा हूँ खड़ा दश्ते बला में बरादर देखो जरा कर देखो जरा कर पाला था जिन्हें नाजों से सोते हैं कहाँ वो अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो दिखता नहीं अब आँखों से हर सू है अंधेरा दम रुकता है मेरा दम रुकता है मेरा देता है सदाए अली अकबर मेरा मुझको अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो सीने में जवालाल के बरछी की अनी है थर्राती ज़मीं है थर्राती ज़मीं है उलझा हुआ बरछी में ना अकबर का जिगर हो अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो सीने से सीना खींच के अकबर के सरहाने इस दश्ते बला में
इस दश्ते बला में तकता हूँ बसद यास दम तोड़ते उसको अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो हाथों पे उगलता है लहू असग़र बेशी गर्दन पे लगाती गर्दन पे लगाती क्या कह के तसल्ली दूं मैं दर पे खड़ी माँ को अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो नन्ही सी लहद में अली असग़र को लिटा कर मिट्टी पे सुला कर मिट्टी पे सुला कर उठता हूँ कभी गिरता हूँ थामे हुए दिल को अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो कहते थे मेरे अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु audio. بسم الله. سورة المبارك الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعظيمنا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد يقول الله في كتابه الكريم والقرآن المجيد وكتاب الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل Muhammad. Respected brothers, respected sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.
One of the very natural feelings and thoughts that a person has throughout their life is this fear of death. Fear of dying is something that everyone on this earth goes through. It's a thought that they have, something they worry about. The question is death something to be feared? Or rather, in the school of Ahlul Bayt alayhimus salam, is death something which we are to look forward to, something we are to anticipate, something we are to be excited about? If you look at our societies and you say, for example, you know, I'm looking forward to dying, or I look forward to death, someone will look at you in a very confused or strange way. They may say, for example, that maybe you're suffering from depression, or maybe you have given up on life if you say that you're looking forward to death. The reality is that in the school of Ahlul Bayt alayhimus salam, in the religion of Islam, death is a part and parcel of our life, and it is something that we should be looking forward to. In reality, though, many of us fear death. It's something that we don't want to think about, something that we don't want to look forward to or remember. Again, if you look in our societies, one of the things that they use to prevent us from thinking about these types of things, such as death, is when you go to the mall, for example, if you go to the airport, for example, there's always some type of music being played or an announcement going on or something. Why? So that you are unable to be alone with your thoughts and reflect. Very, very briefly, in the next few minutes, I would like to look at this concept of fearing death and what our attitude as followers and lovers of the Ahlul Bayt alayhimus salam should be regarding death. So firstly, when you look at fearing death, there are different types of fear. You may have an individual who says, you know, I fear death because I know that I am not worthy in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, and I know that my amal that I may have done or my actions that I may have done are not up to par with what Allah subhanahu wa ta'ala deserves. This type of attitude is very good. It's recommended. There's no problem. Because in reality, this individual does not fear death. Rather, he or she fears facing and meeting Allah subhanahu wa ta'ala. The type of fear that the type of fear that we should be concerned with, and that if we have this type of fear, we want to work on it, is a fear of leaving this world. Of course, anytime you go on a journey and you travel to a place that you have not been before, a place that is unknown, you will have types of anticipation, anxiety. This is normal because it's something that you have not experienced, and that's okay. But the fear that is not allowed or recommended in Islam is the fear of separating from the materialistic world, the fear of having to give up this life. So what happens is the biggest reason why people fear death is because they know, or we know, that the purpose of our life was not fulfilled on this earth. One of the things that's very important to remember is that each of us, each and every one of us, are here for a specific purpose. One of the blessings of Islam is that it teaches us that our life is not in vain. Our life has a specific purpose and meaning. That is why when you look, for example, at those individuals who ascribe to atheism or who believe that, for example, there's no God, at the end of the day, no matter what they say or justify, at the end of the day, their belief is that we are an accident, that we were not meant to be here, but because of a certain set of circumstances, we were created. Now, that is something which can be very debilitating to the human being. When you think at the end of the day that why was I created? And at the end of the day, I'm just an accident, I don't have real purpose, then you're not going to be journeying towards anything. So of course, it would be natural that you would fear death because you haven't worked towards fulfilling a goal. Whereas Islam comes and says, no, you were not created in vain.
your purpose and your life is precious, and the potential that you have is very precious. One very quick example they give, because death is all about a journey. They give an example for why people fear death. They say, imagine that you are traveling and you are working for a business, you have a business, and you have to go and close a deal. So the CEO of your company has sent you on this business meeting across the world, and you have 3 days to meet with this business partner. It's a major acquisition, a major meeting. Everything depends on this meeting, the future of your business, the success of your business. All of this is on this one meeting. The goal and the purpose for traveling is only one thing: to meet with this partner. When you go to the hotel room, you check into the hotel, you look at the hotel room and you see that you don't like the color of the walls. So what happens is you say, you know, my meeting is in a couple of days, I have some time. So I'm going to go out to the hardware store and I'm going to get some paint and some pictures, and I'm going to paint this hotel room. I go, I get the paint, I get all of the materials, the supplies, and I start painting and painting. And I become so engulfed in how this room is to look because I didn't like the colors, and I change and paint the entire room. After I paint the room and I finish, I get a call from my boss. He's very angry. Says, why, what happened? Said that I got a call that you missed the meeting with a business partner. So what do you mean? I had 3 days. And you look at your watch and you realize that all 3 days have gone by because that person was so engulfed in how that room looked that he lost focus for anything else, and he lost the reason for why he was supposed to go on the trip in the first place. He could have spent the time preparing, for looking over notes, deciding what he was going to wear when he met the business partner. Rather, he spent his time beautifying something that was only there for 3 days, and now he has to go back. When he goes back, he has to face his boss, who's very, very upset because his decisions impacted a lot of people. As a result, the person lost his job because he got distracted. My dear brothers and sisters, this is a very simple analogy for life. This life is very temporary. It's very short. Just 80, 90 years, let's say the average life is 70, 80 years. Inshallah, may Allah grant you all long lives, inshallah. But we spend, in the eyes of eternity, we spend our life focusing on it as if we're going to live here forever, when our goal and our purpose in this of our creation is strictly one thing, and that is to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and to strengthen our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Every action that you do, every thought that you have, every word that you utter should be under the guidance or the question of whether or not this action or this word or this thought will be something that makes Allah subhanahu wa ta'ala happy. If you dedicate yourself to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, then why would you fear death? If you fulfill your obligations, if you refrain from that which Allah has prohibited, and you dedicate your life to seeking Allah's pleasure and putting the relationship of Allah as the most important thing in your life, then why would you fear death? So when we look at this analogy, you can look at the person and you will say, you know, that person is very silly. It's a very silly thing that they had a specific goal, and they knew they were going to check out of the hotel in 3 days, yet rather they wasted their time because they didn't like the color. They wanted it to look better. Brother or sister, you're not going to be here forever. That hotel room, you're checking out. Why act as if you're going to live forever? So one of the biggest reasons why individuals fear death is because of this attachment to the world. Now, Islam, of course, encourages not being attached, but living in this world. There's no problem. If you buy things that are nice, that's okay, as long as you fulfill your obligations. The important thing is that if the time comes, how much does that materialistic thing mean to you? If you put the world above Allah subhanahu wa ta'ala, that's when it becomes a problem.
where the narrations mention that when the angel will come to bring that person, that they will be dragging and holding on to the earth because they don't want to leave it. Whereas if you look at the school of Ahlul Bayt alayhim salam, you have individuals like Hazrat Qasim alayhi salam who say that death is sweeter than honey. 13-year-old, you think they feared death? No, they longed for it because they understood the reason why Allah subhanahu wa ta'ala created us. And that is a dedication to His service. There is a lot to unpack here, but for the sake of time, I'd like to, inshallah, go to the Masai. But before I do, one of the things that's also very important for all of us to remember is that an individual who dedicates his or herself to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, to having a relationship with the Holy Quran, the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, and the Ahlul Bayt alayhim salam, their remembrance becomes eternal. That no matter how long it has been since they've passed away, people long for them because of the way that they acted, because of the joy that they brought people, because of the smile that they brought people on this in this world. So it's very important, my dear brothers and sisters, of how we treat people. That you bring a smile to someone's face, you take care of your parents, for example, you are always someone who's positive, that is a legacy that you leave behind. And before we go to the Masaib, I would like to, for a couple of minutes, inshallah, remember Kumail and Zohair, because they embodied these principles. I remember that when I used to talk to Kumail, for example, he used to not utter the names of the Ahlul Bayt alayhim salam because he would tell me, he said, Jafar, you know, who am I? I am not worthy that my tongue can even have the blessed name of the Imam on my tongue. That who am I to utter? That his love and his respect for Ahlul Bayt alayhim salam was so much that it was embodied in his very being. My cousin Zohair would always emphasize the importance of salat. Always first thing when the time came, he would be praying and offering the salat. This is very essential, inshallah. Now, one of the things that's very important to remember is that the joy that they brought, the joy and the remembrance that when you die, you want to be a person that people long for because of your akhlaq and your love of Ahlul Bayt alayhim salam. And that is why, as we turn towards the Masaib, there's a narration that mentions that when Imam al-Husain alayhi salam was going towards Karbala, Hazrat Ali al-Akbar alayhi salam saw the state of his father, and he asked Imam al-Husain alayhi salam a question. Imam al-Husain alayhi salam had mentioned that, you know, we are going towards this land, we're going towards this cause. And Hazrat Ali Akbar alayhi salam said, oh, my father, are we not on the truth? And of course, Imam al-Husain alayhi salam knows, but it's highlighting the characteristics of Hazrat Ali al-Akbar alayhi salam. Oh, my father, are we not on the truth? Are we not on the right path? Says, oh, my son, we are. Hazrat Ali al-Akbar alayhi salam responds with such yaqeen, such strength. Then what do we have to fear? What do we have to worry about? That our lives, as Hazrat Ali Akbar alayhi salam is pointing out, is dedicated. If Allah accepts, then we are the happiest. What is this world? This world is like a prison for those individuals who dedicate themselves to Allah, that they know the eternity on the other side. But my dear brothers and sisters, the comfort that Imam al-Husain alayhi salam must have felt when Hazrat Ali al-Akbar alayhi salam had given those words, what comfort did that serve on the 10th of Muharram? You know, it has been narrated that of all of the Masaib and all of the Maqtal, that there's one Masaib that is not to be mentioned too often. They say the Masaib of Hazrat Qasim, mention it often. The Masaib of Hazrat Anna Muhammad, mention it. Hazrat Abbas, mention it. Mawla Hussain, mention it. But there's one Masaib, they say, do not recite the Masaib too often. Why? Narrations mention that they say, do not mention the Masaib of Hazrat Ali al-Akbar alayhi salam too much because of the pain and the tragedy that it brought upon Imam al-Husain alayhi salam. How difficult Imam al-Husain alayhi salam it was for him. Narrations mention that the first, after all the companions had gone, the first of Bani Hashim was
Hazrat Ali al-Akbar alayhi salam. Every time a companion or a family member went to Mawla Husain alayhi salam and they asked for permission, Imam al-Husain alayhi salam would say, no, I need you to stay behind. I need you to look after the women. I need you to stay behind. And no, you cannot go initially. The only individual that when he asked for permission was immediately granted permission was Hazrat Ali al-Akbar alayhi salam. How difficult it was for Mawla Husain to give ijazat to Hazrat Ali Akbar alayhi salam. The narrations mention that when Hazrat Ali Akbar alayhi salam would go out towards the battlefield, he would be going and then he would come back. He would go and then come back. And they would ask, they say, what is going on? They said, it's as if when Ali al-Akbar would go towards the battlefield, Sayyidah Zainab would call Ali al-Akbar back to hold on to him one more time. And as Hazrat Ali Akbar would go back, Sakina would say, oh, my brother, don't leave, and come back. And Ali al-Akbar would go back and Layla would say, oh, my son, come back, don't leave. Narrations mention that when Hazrat Ali al-Akbar alayhi salam goes towards the battlefield, he begins to fight very bravely. After he's fighting for some time, he then goes back to Imam al-Husayn alayhi salam. The narrations mention that the armor was so heavy due to the thirst that Hazrat Ali Akbar alayhi salam would say, oh, my father, do you have any water? Do you know how difficult it is for a son to ask a father for something and for the father not be able to give that request of his son? Narrations mention that Imam al-Husayn alayhi salam said, oh, my son, in a few moments you will be drinking from the pool of Kauthar at the hands of your grandfather Rasulullah. Narrations mention that Imam al-Husayn alayhi salam takes his tongue and he puts it on the tongue of Ali al-Akbar. Ali al-Akbar alayhi salam says, oh, my father, your tongue is drier than my tongue. Your tongue is drier than mine. Narrations mention that Mullah Hussein takes a ring and he puts the ring in the mouth of Ali al-Akbar alayhi salam to give some moisture. Ali al-Akbar alayhi salam goes out and fights. He continues to fight bravely, whereas one of the enemies of Imam al-Hussein says that I am going to break the heart of this young boy's father. I am going to cause pain in the heart of Hussein. Narrations mention at that time that there is a spear that is thrown in the chest of Ali al-Akbar alayhi salam. And as Ali al-Akbar calls out for Mullah Hussein, Imam al-Hussein goes, but instead of going towards the direction of Ali al-Akbar, he goes in the opposite direction. Sayyidah Sakina says, oh, my father, your son is in the opposite direction. Mullah Hussein says, forgive me, for the pain of Ali al-Akbar has blinded me, that I do not know which way to go. Ali al-Akbar alayhi salam is then received by his father, Mullah Hussein. Imam al-Hussein alayhi salam is holding the body of Ali al-Akbar in the final moments. He sees Ali al-Akbar alayhi salam smile, but then he sees Ali al-Akbar frown. Imam al-Hussein alayhi salam says, oh, my son, why do you smile and why do you frown? Ali al-Akbar alayhi salam says, oh, my father, I smile because I see Rasulullah bringing me a cup of water. But oh, my father, I cry and frown because I see my grandmother Fatima salamu alayha, and she is crying, wa Husaina, wa madluma. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ridan biqada'ihi wa tasliman li amrihi. Ya Nur al-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Imam al-Hussein alayhi salam, in the name of Hazrat Ali al-Akbar alayhi salam, and all the Shuhada Karbala, for your pleasure and your mercy, Ya Rabbil Alameen, we ask for this Qaleel Ibadah, Ya Rab, to please be accepted and to bless all the Marhoomin and Marhoomat. There's a humble request for the recitation of Surah Mubarak al-Fatiha for the following Marhoomin and Marhoomat: Kumail and Zohair Husain, son of Qaisar Husain; Sayyid Ashfaq Husain, son of Sayyid Ijaz Husain Rizvi; Qanis Haider and Bakri Begum, daughter of Mehdi Hussain, Sayyid Mehdi Hussain; Sayyid Hadi Ishrati, son of Sayyid Hussain Ishrati, Hashmi Ishrati; Ashfaq Hussain, son of Mansoor Hussain; Sayyida Hussain, wife of Ashfaq Hussain.
बिस्मिल्लाह। सूरह मुबारक अल-फातिहा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन। कहती थी ये माँ खूब भरी मई, याद से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मई, याद से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। ये अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी, अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, बस एक झलक सहर की सोगरा को दिखा लूं, बेचैन थी ख्वाहिश, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। मेरे 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, वो गेसों वाला है मेरा खून में नहाया, ये क्या हुआ दिलबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। रे माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुहरा जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूं जी कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। तुम हिचकियां लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुँह से हमेशा के
लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। रे पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, क्या हो गया दिलबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयात से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। या हुसैन, या हुसैन। I cannot see. मुतवज्जा ज़ियारत होते हैं हम अपनी जानिब से, अपने वालिदैन की जानिब से, अपने दीगर मरहूमीन की जानिब से, और खुसूसन उन मरहूमीन की जानिब से जिनकी जानिब से अब को कोई पढ़ने वाला नहीं। पहले दुआ हुआ फ़र्ज। इलाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाही अज़मल बला व बरअल ख़फ़ा वन्कशफ़ल ग़िदा वन्क़तर रजा वज़ाग़तिल अर्ज़ु वमुनियतिस समा वअन्तल मुस्तआन व इलैकल मुस्तक़ाम वअलैकल मुअव्वलु फ़ी शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतहुम व रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम व फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन बसरियो व अक़रब या मुहम्मदो या अलियो या मोहम्मद इक्फियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिब ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी 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 असाद 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 अल अजल अल अजल अल अजल या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मुमिनीन वलील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलील मुर्तज़ा,
अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खतीजियल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्न सार वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरत बिल मअरूफ व नहैत अनिल मुनकर व अताअल्लाहु व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन व लअनल्लाहु उम्मतन क़दलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बि या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाम शामिखा वल अरहामिल मुतहहिरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियतु बिअनजासिहा वलम तुलबिस्का मिन मुदलहिमात सियाबिहा वअशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन वअशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़ियर रज़ियुज़ ज़की अल हादियुल महदी वअशहदु अन्ना ला इमदा मिन वलदैका कलिमतुत तक़वा व आलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलद दुनिया व उशहिदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबियाहु व रसूलुहु अन्नी बिकुम मुमिन व बिया बिकुम मुक़िन बिशराई दीनी व ख़वातीन अमली व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबिउन सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम वला अजसामिकुम वला शाहिदिकुम वला गाइबिकुम वला ज़ाहिरिकुम वला बातिनिकुम अकबर अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न अल हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नुश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका व रज़ियत बि। ज़ियारत शुहदाए करबला। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाहि व अहिब्बा, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाहि व अबिद्दा, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीन अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीर अल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमत ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मुहम्मद अल हसन इब्न अली ज़की नासिह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दुल्लाह बिअबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम व ताबतुल अर्ज़ुल लती फीहा दुफिनतुम व फुज़्तुम फौज़न अज़ीमा फया लैतनी कुन्तु मअकुम फअफूज़ा मअकुम। ज़ियारत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़्ल अल अब्बास या इब्न अमीर अल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यदिल वसीयीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिही, अस्सलामु अलैका या अफ़ज़लुश शुहदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत जमिया। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैका या खतीजत अल कुबरा, अस्सलामु अलैका या शहज़ादी ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन व अला तिस्अतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रियतिक अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल हुज्जत इब्न अल हसन अजल्लाहु फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन आवानिक व अंसारिक वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ज़ियारत अहले क़ुबूर। अस्सलामु अला अहli ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहli ला इलाहा इल्लल्लाह या अहli ला इलाहा इल्लल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह कैफ़ वजदतुम क़ौला ला इलाहा इल्लल्लाह मिन ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह इक़बल लिमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व शुन्न फी ज़ुमरति मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मुस्लिमीन व अंतुम साबिक़ून व नहनु इंशाअल्लाहु बिकुम लहक़ून अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िल अरफ़ाइन फ़ानिया वल अजसातिल बालिया वलिज़ाम नखरत अल्लती खरजत मिन दुनिया वहिया बिका मोमिनतुन अदखुल अलैहिम रूहन मिनका व सलामन मिन्नी अल्लाहुम्मा वल्लिहिम मा तवल्लव व हशरहिम मान अहब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि। एक सूरे फातिहा की दरख्वास्त है तमाम मरहूमीन के लिए, खुसूसी मरहूम कुमैल और जोहैर हुसैन इब्ने खैसर हुसैन, सैयद अशफाक हुसैन इब्ने सैयद एजाज हुसैन रिजवी, मरहूमा कनीज हैदर और बाखरी बेगम बिनते सैयद मेहदी हुसैन, मरहूम अशफाक हुसैन इब्ने मंजूर हुसैन, सैयदा हुसैन ज़ौजा अशफाक हुसैन। जगम तुमने मजलिस नहीं लगाई, कुछ नहीं सुना गया, सिर्फ आखिरी खत्म हो गई। देखिए खत्म हो गई लाले, अभी सबके नाम लिए सैयदा अशफाक हुसैन, ये वो खुदा करिए जाने खत्म हो गई। चंदा तुमको समझ नहीं आता, कोई मरा तो देखना चाहिए ना।